Question paper code 170/2016 2016 ഡിസംബർ 12 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. Question number 21. In chain surveying, at what circumstances ranging is done? Option A, when the stations are intervisible. Option B, when the length of the survey line is more than the chain length. Option C, to set out the foot of a perpendicular from a point outside the survey line. Option D, when the ranging roads are not available. Chain surveying ranging ചെയ്യുന്നത് when the length of the survey line is more than the chain length ആവുമ്പോഴാണ്. So option B is the correct answer. Question number 22. A dumpy level is set up between stations A and B. Staff is held at A, whose reduced level is 100 and back side is noted as 1.1. Then foresight is noted as 1. After holding the staff at B, what is the reduced level of B? അപ്പോൾ എയും ബിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എയുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് 100. എന്നിട്ട് എയിലേക്ക് എടുത്ത സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ്, ബിക്കോസ് നോൺ എലിവേഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 1.1. അപ്പോൾ ബിയിലേക്ക് എടുത്തത് 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എത്രയാണ്? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100, ഈ 100 പ്ലസ് ഈ 1.1. അപ്പോൾ 101.1 ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. അതിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ ബിയുടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടും. 1 കുറച്ചാൽ 100.1 ആണ് വരിക. 100.1 is option A. So option A is the correct answer. Question number 23. Which of the following types of bond contains alternate courses of headers and stretchers as the main feature? Option A, Flemish bond. Option B, stretcher bond. Option C, English bond. And option D, header bond. Alternate courses of headers and stretchers ആണ് മെയിൻ ഫീച്ചർ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ബാച്ചിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ, പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് quantities of cement, fine aggregate, coarse aggregate and water. Option B, process of determining the required proportions of cement, fine aggregate, coarse aggregate and water for a particular mix. Option C, process of mixing the required quantities of cement, fine aggregate, coarse aggregate and water for a particular mix. Option D, process of separating the different types of concrete into different batches. It is the process of measuring. So correct answer is option A. Question number 25. Which among the following is not a structural steel section? Channel section. Option B, angle section. Option C, T section. And option D, Tor steel. Tor steel ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ അല്ല, അത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. Now we will move on to question number 41. The rocks formed due to consolidation of weathered particles of the existing rocks are called. Option A, sedimentary rocks. Option B, igneous rocks. Option C, metamorphic rocks. And option D, stratified rocks. Formed due to consolidation of weathered particles. Weathered particles consolidation ആവുന്നത് option A, sedimentary rocks. Question number 42. In brick masonry, the frog of the brick is generally kept on option A, top face, option B, bottom face, option C, exposed face, and option D, interior face. Brick masonry le frog top face ലാണ് സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. So option A is the correct answer. Question number 43. First class bricks should not absorb water more than option A, 20%, B, 22%, option C, 25%, option D, 15%. Correct option is first class brick should not absorb water more than 20%. Option A is the correct answer. Question number 44. The innermost part of the stem, which consists entirely of cellular tissues, is called option A, heart, option B, bark, option C, cambium, option D, sapwood. It is heart or hardwood. So option A is the correct answer. Question number 45. Pulverizing clinkers and mixing dash results in the material called cement. Clinkers and mixing gypsum. Option A, gypsum. Option B, limestone. C, clay.
D silica. Gypsum ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറ്. കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്. Question number 46. The exposed vertical surfaces perpendicular to window or door frame are called option A sill, option B jamb, option C reveals, option D cornice. Exposed vertical surface perpendicular to window or door, it is reveals. Option C is the correct answer. Question number 47. The treatment of joints in masonry construction is called option A plastering, option B pointing, option C painting, and D none of this. The treatment of joints in masonry are called pointing. In joints work pointing ആണ്. Question number 48. The undersurface of a stair is called. Repeat ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന question ആണ്. Option A headroom, option B scotia, option C soffit, and option D none of the above. Underside is called soffit of the stair. Question number 49. The operation of providing new permanent foundation is called option A shoring, option B scaffolding, option C underpinning, option D none of this. The correct answer is underpinning. Question number 50. Plastics can be broadly classified as A. Monomers and polymers, B. Thermosetting and thermoplastic, C. Soft and hard, D. Elastic and rigid. The correct option is option B. Thermosetting and thermoplastic. Question number 51. Which of the following is not an excavating equipment? Option A power shovel, option B scraper, option C drag line, option D hoe. Excavating equipment അല്ലാത്തത് ഇതിൽ സ്ക്രാപ്പർ ആണ്. So option B. Scraper is not an excavating instrument or equipment. Question number 52. In PERT analysis, the actual performance of task is known as option A activity, option B event, option C task, option D work. Actual performance of task is called activity. Question number 53. The survey in which curvature of earth is taken into consideration is called A. Plane survey, B. Geodetic survey, C. Geological survey, D. Aerial survey. Geodetic survey is the survey in which curvature of earth is considered. Question number 54. The longest chain line passing through the center of the area is known as A. Baseline, B. Tie line, C. Check line, D. All of the above. It is the baseline, longest chain line through the center of the area to be chained or measured. Question number 55. The total station instrument is a option A infrared wave instrument, option B light wave instrument, option C microwave instrument, option D none of the above. It is an IR instrument, infrared wave instrument. Total station is a infrared instrument. 56. Turning the telescope in horizontal plane is called option A transiting, option B centering, option C swinging, option D none of the above. Horizontal plane turn ചെയ്യുന്നതിനെ it is called swinging. Question number 57. The level tube or bubble tube is filled with option A air, option B water, option C alcohol, option D none of the above. It is alcohol. Level tube and bubble tube are filled with alcohol. Question number 58. The instrument used to enlarging and reducing plants. A. Clinometer, B. Pantograph, C. Silent gut tracer, D. None of the above. 58. For enlarging and reducing it is pantograph. Question number 59. The point on the celestial sphere exactly above the observer station is known as A. Zenith, B. Pole, C. Nadir, D. None of the above. Exactly above the observer is zenith. Question number 60. The process of determining the present value of a building is called option A estimation, option B valuation, option C costing, option D none of the above. The correct answer is valuation. Determining the present value of a building is valuation.
Question number 61. The method of quantity surveying used in government department. Option A, center line method. Option B, separate wall method. Option C, rate analysis. Option D, none of the above. It is separate wall method. By government departments, quantity of surveying method is separate wall method. Question number 62. Estimate expected to be least accurate is A, supplementary estimate. B, plinth area estimate. C, detailed estimate. D, revised estimate. The least accurate is plinth area estimate. Question number 63. How many bricks are required for making 1 cubic meter wall? Option A 300, B 700, C 500, D 900. Correct answer is 500 bricks are required for making 1 meter cube of wall. Question number 64. The gradual reduction in value with age of a property is known as option A devaluation, option C revaluation, option C depreciation, option D appreciation. It is depreciation. The gradual reduction of value with age. Question number 65. Stable equilibrium of a submerged body can be achieved if B is above G, G is above B, G and B coincide, none of the above. Stable equilibrium, it is BG. So B is above G. Question number 66. Pitot tube is used to measure option A pressure in a static fluid, option B velocity in a flowing stream, option C total pressure, option D dynamic pressure. Pitot tube is used to measure the velocity of the flowing stream. സ്ട്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള പിറ്റോ ട്യൂബ് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ A1 V1 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും the velocity of the flowing stream. Question number 67. The depth of flow at which specific energy is minimum is called option A normal depth, option B alternate depth, option C critical depth, option D none of the above. Critical depthലാണ് specific energy minimum. Question number 68. Hydrograph is a plot of option A rainfall intensity against time, option B discharge against time, option C cumulative rainfall against time, option D none of the above. Hydrograph is a plot of discharge against time. Rainfall intensity against time എന്നാണ് hydrograph ആണ്. Question number 69. For an area of 1000 square kilometer, the number of rain gauge stations will be option A 2, option B 10, option C 40, option D 5. ഓരോ 500 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സിനും 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1000 ആകുമ്പോൾ 2. Question number 70. Sugar cane is a option A perennial crop, option B kharif crop, option C rabi crop, option D none of the above. Sugar cane കരിമ്പ് ഒരു പെരീനിയൽ ക്രോപ്പാണ്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വളരും. അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയറും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. സോ ഷുഗർ കെയിൻ ഈസ് എ പെരീനിയൽ ക്രോപ്പ്. Question number 71. The most efficient cross section of a channel is option A triangular, option B square, option C semicircular, option D trapezoidal. Most efficient cross section, practical cross section എന്ന് പറയുന്നത് trapezoidal ആണ്. സെമിസർക്കുലർ ആണ് ശരിക്കും തിയററ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ്, അത്ര എളുപ്പമല്ല. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ട്രപ്പിസോയിഡൽ. Question number 72. The stabilizing force in gravity dam is option A wind force, option B water force, option C uplift, option D weight of the dam. Stabilizing force എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രഷർ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാ, ഇറ്റ്സ് എ weight of the body of the dam. So option D weight of the dam is the stabilizing force of gravity dam. Question number 73. To estimate the water quantity, which one of the following is most important? Option A rate of demand and population, option B cost of supply and population, option C accuracy of source and cost of supply, option D all of the above.
വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need to know rate of demand and population. So option A is the correct answer. ഡിമാൻഡ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണം, അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ എത്രയുണ്ടെന്നും അറിയണം. 135 LPCD ആണ് 1 day ഡിമാൻഡ്. Question number 74. The quantity of water required for domestic purpose is. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Question option A 50 LPCD, option B 85 LPCD, option C 135 LPCD, option D 300 LPCD. The correct answer is option C 135 liters per capita per day. ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് 135 ലിറ്റർ എങ്കിലും വെള്ളം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. Question number 75. The permissible pH value of potable water is. Option A 7, option A 7 to 8.5, option C 6 to 7, option D 0. ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ ആവാം. സോ 7 to 8.5 ആണ് പെർമിസിബിൾ pH വാല്യൂ ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. Question number 76. BOD in potable water may be. BOD എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കണം, ഭയങ്കര ഹാർംഫുൾ ആണ്. Option A 0, option B 5, option C 10, option D none of the above. BOD ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ, പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിലൊക്കെ ഓൾവേസ് 0. ഇക്കോളി ബാക്ടീരിയ 0. മോസ്റ്റ് പെർമനന്റ് probable number, MPN number 0. Question number 77. The rise of the carriageway at the outer edge is termed. Option A gradient, option B super elevation, option C camber, option D transition curve. It is super elevation. Question number 78. Bottommost layer of pavement is known as. A weathering course, B base course, C sub-base course, D subgrade course. Bottommost layer subgrade, sub-base, base and wearing. അങ്ങനെ വരിക. Question number 79. Tire pressure influences the A total depth of pavement, B quality of surface course, C both of the above, D none of the above. It depends on the quality of the surface course. Tire pressure influence the quality of surface course. Question number 80. Tie bars in cement concrete pavements are at. Option A expansion joint, B contraction joint, C warping joints, D longitudinal joints. Longitudinal jointsലാണ് tie bars പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Question number 81. Which of the following tests measure the hardness of road aggregate? Option A crushing test, option B abrasion test, option C impact test and option D soundness test. Hardness, റോഡിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we use abrasion test. Question number 82. The maximum design gradient for vertical profile of a road is. A ruling gradient, B limiting gradient, C exceptional gradient, D minimum gradient. Maximum design gradient is ruling gradient. The designer പറയുന്ന maximum gradient എപ്പോഴും ruling gradient ആയിരിക്കും. Question number 83. Grading curve is drawn from the test data of. Option A liquid limit test, option B sieve analysis, option C compaction test, option D shear box test. Grading curve is in sieve analysis. 84. Question 84. A well graded sandy soil containing clay is represented by the symbol as per IS classification. Well graded sandy soil containing clay. So ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെൽ ഗ്രേഡഡ് കൂടിയാകുമ്പോൾ സാൻഡി ക്ലേ ആകുമ്പോൾ SC. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എഴുതുന്നത്? SW SCO കറക്റ്റായി വരും. Question number 85. The possibility of quicksand condition will be there when flow of water to soil is. A horizontal, B upward, D C downward, D none of the above. When the flow of water in the soil is upward, then quicksand condition occurs. There is a possibility for quicksand condition or boiling of sand. Question number 86. Compaction of soil is measured in terms of specific gravity, void ratio, compressibility, dry density. It is measured in the terms of dry density, optimum moisture content, maximum dry density.
Question number 87. Static sheep foot roller is most effective in compacting gravel, sand, clay, none of the above. Sheep foot roller clay can put. Sheep foot roller is most effective for clay soil. Question number 88. In a shear box test, the failure plane is shear box test failure plane is weakest plane, horizontal plane, vertical plane, principal plane. The correct answer is horizontal plane. Question number 89. Slope deflection method is a equilibrium method, deformation method, stiffness coefficient method, all of the above. Question number 89 is all of the above. It is an equilibrium and deformation method and stiffness coefficient method also. Question number 90. The most important tool in obtaining influence line is Eddy's theorem, Willett-Moore theorem, Muller-Breslau theorem, column analogy method. Influence lines from Muller-Breslau theorem. Question number 91. Which arch is statically determinate structure? A. Single hinged arch, B. Two hinged arch, C. Three hinged arch, and D. Fixed arch. Three hinged arch is statically stable. Question number 92. Which of the following is a force method? A. Slope deflection method, B. Column analogy method, C. Moment distribution method, and D. None of the above. Column analogy method is a force method. All others are displacement method. Question number 93. For splicing tension reinforcement in flexural members, the most suitable location is A. Point of inflection, B. Point of maximum bending moment, C. At the supports, D. None of the above. The correct answer is point of inflection. ഇത് രണ്ടും വീക്കസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കെയർ വേണ്ട, അവിടെ സ്പ്ലൈസിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. Question number 94. For the same sectional area, which beam will deflect least? A. T-beam, B. Rectangular beam, C. Circular beam, and D. I-beam. ലീസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് I-beam ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ I-beam എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. Question number 95. Which one of the following is generally not designed for shear? A. Slab, B. Cantilever beam, C. Footing, D. None of the above. Slab ആണ് നമ്മൾ ഷിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്തത്. Question number 96. In RCC columns, if ties are not provided, the column will likely to option A. Fail by crushing, option B. Fail by buckling, option C. Behave like a beam, option D. None of the above. RCC columns tie provided ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ it will fail by buckling. Question number 97. The surface water tank will be economical if the shape is option A. Circular, B. Square, C. Rectangular, D. All of the above. Economical ആവുന്നത് when the water tank is circular. Question number 98. AT-shaped retaining wall consists of AT-shaped retaining wall consists of option A. One cantilever, option B. Two cantilever, option C. Three cantilever, option D. None of the above. It is A. T-shaped retaining wall consists of. T-shaped retaining wall three cantilevers ഉണ്ട്. 99. Question number 99. Which one of the following is not considered in footings? A. Bending moment, B. shear, C. punching stress, D. torsion. Torsion ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. ഷിയറും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും പഞ്ചിങ് സ്ട്രെസ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യും. Question number 100. Design consideration for a steel beam is option A. Flexural strength, B. stiffness, C. economy, and D. all of the above. It is all of the above. Flexural strength ഉം stiffness ഉം economy എല്ലാം design considerations തന്നെയാണ്. Thank you. Thank you. If found useful, subscribe our channel.